Good evening. Yes, ecology and environment. Yesterday we discussed the basics of ecology environment. Today, let us start with few terminologies which is very important to understand your ecology subject. Okay. So decomposers I started with, right? Okay. Adana, you just pause there. So we'll discuss few terminologies. Wait a second. I have some. Yes, else we'll go with the previous class only where we stopped. Decomposers, isn't it? Biotic component of your ecosystem. Which are they? Biotic components. Components of ecosystem, biotic and abiotic. So in biotic components, producers, consumers, decomposers, right? So producers, consumers, and decomposers. Decomposers. Listen carefully. Producers, they are autotrophs. They prepare their own food. Autotrophs. So they trap energy from sun, correct? Okay. These autotrophs are producers. They trap energy from the sun and they store the energy. Yes. They store their energy and this energy will be transferred to each trophic level. Okay. So I discussed this topic yesterday. Anyway, the remaining part I'll complete it here. So one who has not attended yesterday's class, please go through it or else you won't understand these three terminologies. Consumers, again, we can classify into primary consumers, secondary and tertiary. Primary, secondary and tertiary. Right. So primary consumers, also known as herbivores, because producers are nothing but plants, no. Plants and algae. And one more bacteria, cyanobacteria, also known as blue-green algae. Okay, blue-green algae are cyanobacteria. So these autotrophs or plants are eaten by primary consumers, isn't it? Hence, they are called as herbivores. Plants are also known as herbs. Herbs. Plants are also known as herbs. Vorous means eating. The organisms which feeds on, which eats on herbs are known as herbivores, isn't it? So primary consumers also known as herbivores. Herbivores. Secondary consumers also known as carnivores. Very good. Because these primary consumers, carnivorous animals, carnivores, tertiary consumers also known as top carnivores, predators. Okay. So predators, why we call them as predators? Top carnivores, apex carnivores. Why you know? They don't have any other predators, isn't it? Okay. So, do you know any animal which kills vulture? Which feeds on vulture? Do you know any animal which kills, which haunts or which eats on vulture? Vulture ಅಂದ್ರೆ vulture ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so also known as
top predator. Okay. Next, decomposers. Decomposers are of two types. One is saprophytes, another one is detritivores. Decomposers, also known as or they are classified into detritivores, and the second one saprophytes. Have you seen mushrooms? Mushroom, el beliyuttappa? Where it generally grows on. Mushroom ಬೆಳೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು? ಸೊ ಎಂತ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು? Where generally it grows on? Actually, what mushroom is? Bacteria na, fungus, algae na? What it is? Fungus. Okay. Fungus category ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ this bread mold, bread ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ white fungus, bread molds. Same way, this mushroom is also a fungus. So I told you this fungus generally grows on this bread, chapati, vegetable ಎಲ್ಲ full complete ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ black fungus ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. Okay, so this fungus generally they grow on dead and decay matter. You agree? Dead and decay matter, hence they are called sapro means dead and decay matter. They grow on dead and decay matter, they consume it. Okay, so hence they are called saprophytes. The other examples of saprophytes apart from fungus, bacteria. Okay, so then what is the difference between this detritivores and saprophytes? I told you these organisms will grow on dead and decay matter. Organic or inorganic? Organic, isn't it? So they grow on dead and decay organic matter. They get nourishment out of it, right? They get nourishment or nutrients out of it. ಅದರಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. Detritivores ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? I'll give an example so that you will understand better. Earthworm, all of you know that. Okay, so what it feeds on? Earthworm ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? Soil. Hence it is called as farmer's friend. It feeds on soil and it excretes soil? No. Wrong. So this earthworm feeds on even dead organic matter, dry leaves, twigs. Okay, so they eat these organic matter and they excrete the fecal matter which is enriched with nutrients, all comprehensive nutrients which boost the growth of the plant. Okay, so hence it is called as farmer's friend, earthworm, which feeds on organic matter. Okay, ಊಟದ ತರ ತಿನ್ನುತ್ತದು, ತಿಂದು with the whatever excreta. So the excreta contains enriched nutrients which increases or which boost the growth of the plant. Okay, so again detritivore, millipede ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಹೇಳಿ, ಬಸವನುಳ ಅಂತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಸವನುಳ ಅಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು? ಸಾವಿರ ಪಾದ ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಈ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ? ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಂತೀರ ಅದನ್ನ? ಸಾವಿರ ಪಾದ ತಾನೆ? Millipede. Haven't you heard about it? Okay, so again millipede, you should know this because UPSC, I'll ask question. So last year they asked question about this detritivores. Detritivores, they feed on this organic matter, they digest it and they excrete it. Thereby it decomposes the organic matter. Getting my point? So this is internal and this is external digestion. Let me tell you. This is an earthworm. Okay,
earthworm will take up organic matter as a food. As food, it takes up organic matter like dry leaves, twigs, bark, anything, any organic matter which lies in your soil. Not soil, it does not feed on soil. Please remember. Okay, so it takes up this organic matter, it will ingest and it will digest it by secreting certain enzymes. It will completely digest it. The undigested fecal matter will be eliminated out of the earthworm. Okay, and this undigested fecal matter excreted rich in nutrients, which is helpful in for growing the plants. Okay, this is called internal digestion. Animal is digesting the organic matter internally through its body. Got it? So hence it is called as again decomposer. Okay, and you know why? What vermicompost? Have you heard about vermicompost? Vermicomposting anta kelidira neevu? Adanna ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, so that you will get better idea. So vermicompost ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, because nowadays because of this inorganic fertilizers, chemical fertilizers, our soil health is deteriorating day by day. ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ because of irrational use of unscientific use of chemical fertilizers, urea, DAP, so and other ಇನ್ಯಾವುದದು potassium permanganate ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿವಲ್ಲ. So the soil has lost its fertility, health. Hence we are switching over to very good organic farming. ಹೌದಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. It is leading to deterioration of health of the soil. Hence we are switching over to organic farming. Here we generally use organic fertilizers like vermicompost fertilizer. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೇಳಿದಿರಾ? Okay, so likewise this vermicompost is one such organic fertilizer. How they produce this vermicompost? Through these earthworms. What they do, you know? This is the bed, what they prepare. This is the bed, pit bed. To this, they'll put soil. Okay. The bottom of the bed will be having soil. Upon this, there will be organic waste like dry leaves, okay, and other domestic waste, vegetable peel, okay, the food waste, everything. They put it here and they introduce earthworm, okay, to that bed. They introduce the earthworm. ಇಷ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪೌಡರ್ ತರ, ಟೀ ಪೌಡರ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಟೀ ಪೌಡರ್, ದ ಹೋಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. Okay, digestion by this earthworm, the whole fertilizer, the whole organic matter will just become the fertilizer which is having enriched nutrients. Okay, so this is nothing but decomposition. Decomposition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಸುನೋ ಎಮ್ಮೆನೋ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಫ್ಲೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಲೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸತಿ ವಲ್ಚರ್ ಬಂದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಉಳಿದಿರೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಇವರೇನೆ, detritivores and even saprophytes. Okay, hence they are called as decomposers. Tell me whether viruses are there, like they do viruses, can they decompose the organic matter? Answer carefully. I told you fungus, bacteria, they are the major microorganisms which digest, which devour, which degrade, which decompose the organic matter. What about viruses? Can viruses, this was the question in UPSC, can virus decompose organic matter?
ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವೈ ನೋ? ಇನ್ನು ಬಯಾಲಜಿ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. Viruses, they cannot live on dead organisms. They require living host cell, okay, for their survival. ಈಗ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಸತ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಷ್ಟೇ ಆ ವೈರಸ್ ಇರೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್. ದ ವೈರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, reproduction. Okay, so viruses will be just like dead particle on dead this non-living things. Okay, so hence viruses cannot decompose. Very important, viruses cannot decompose organic matter, unlike bacteria and fungus. Okay, so detritivores you might have not understood, so I'll repeat. Detritivores are organisms which ingest this organic matter inside their body and they digest it and they excrete it. So it makes complex material into simpler ones. This is nothing but decomposition. Got it? Okay. So what about saprophytes? This is an internal digestion, but it is an external digestion. Okay, enzymes will be released out of the body and they decompose the organic matter. Okay, so write down detritivores, write few lines on this detritivores and saprophytes. Examples also very important, been asked in the exam twice. Detritivores are organisms which digest organic matter, internally. Example, millipede. Earthworm, dung beetle, cow dung beetle, dung beetle, and even vultures. Vultures are called detritivores. Vultures. They're microscopic or macroscopic? These detritivores. Macroscopic. They are macroscopic animals because they are large. Their body size is larger than these microorganisms. Okay. They are macroscopic animals. Saprophytes, the digestion which is external. And which secretes enzymes to break down. Organic content. They are microscopic or macroscopic? Microscopic. When it comes to fungus, mushroom, macroscopic. Microscopic andre enappa? Which cannot be seen through naked eyes. So with the aid of microscope only we can view it. Hauda? So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಗಸ್ಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ನೋಡಬಹುದು. But mushroom is one such. Okay, so that is macroscopic. Write down. Bacteria, fungi, mushroom, rhizopus, etc.
Rhizopus, etc. Now, we'll understand few concepts, basic concepts, which is very important for understanding ecology. Basic concepts or terminologies. Are terminologies. Yes. The first one is autecology. Autecology. It was asked in Group B exam. Autecology. The second terminology is, yes, synecology. Can you recall the terminologies which I discussed yesterday? Population, community, okay, and which is the basic unit of ecosystem? Individual. Then ecosystem, biome, biosphere. Very good. Okay. So here I'll just mention these words. Autecology is nothing but it is a population ecology. Population ecology, and synecology is nothing but community ecology. The other alternative name, other name of synecology is community ecology. These words you should know. They may ask you that autecology is nothing but population ecology. The statement, okay, whether it's true or false. Okay. See, you tell me, in population, do you have individuals of same species or different species? Very good. Okay. Individuals of same species, whether it can be rhino, tiger, zebra, human beings, whatever, but of same species. Individual, group of individuals having same species. That is nothing but population. And what about community? Community, individuals of different species but sharing the same habitat, isn't it? So individuals of different species, example, one is tiger here, another one is elephant, okay, and human being. There are different species, but they are sharing same habitat, okay. So this is community and this is population, you know that. So what they say is, autecology, logy, wherever you come across word logy, it means study, okay. Study of this population ecology, or study of single species, okay. Study of single species is nothing but autecology. For example, study of birds. Study of bird is known as ornithology, okay. So our study of insects again we have different species, okay. Entomology, you know, right? So this is the genus, but species, if you study single species, for example, if you study rhinos, if you study tiger population, if you study the zebra population, so that is known as autecology. So you understood this? Study of, logy means study of single species, that is autecology, okay. And you come to this community ecology. Community ecology is nothing but again study of different species.
So different species and their interaction and their interrelationships and their interdependency, that is known as synecology. It is nothing but interaction between different species. If we are studying the single species, then it is called as ecology. If we are studying different species in a habitat, then it is known as synecology. Okay, so we are studying single species in an environment, that is ecology. Different species known as synecology. You got this? Okay. Then we'll come to third terminology. I guess this term or this concept they have asked in multiple exams. You just get the clarity about this. Before that, you write a line on ecology and synecology. Ecology, study of relationship between single species. Study of relationship between single species. Synecology, study of relationship between different species or community. Different species or community. Right. Next, we'll move to very important topic, ecological niche. Ecological niche. Very important, ecological niche. Okay, listen. What is niche? So why it is important? So what role it play in ecosystem? And how does this niche is different from habitat? So all that we have to study. Okay, so as I told you, it was asked in multiple exams. Okay, listen. This is the tree which is having branches like this. Okay, banyan tree. Right? So this tree is having birds. Few birds, they occupy the top layer of the tree. Few birds, they stay here. Okay, so here, and other species, they say that, okay, so this is your home, so you don't come to the lower layer of the tree. So here some other type of birds are staying. So here one sort of birds are staying here, and other kind of birds were staying at the lower strata of the tree. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನೀನು ಮೇಲೆ ಇರು, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ವೇನ್ರಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ, and other kind of birds, they reside on the upper section of the tree. Yake, why they have so something andre avarin helidra nin meliru nan keligirtini antanta, how they carve out their niche andre first of all, you should know why they carve out their niche. This is nothing but niche. Okay, so yake antandre ella onde kade idbitre, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ
If all birds stay together, there will be competition for resources, food. ಹಣ್ಣು ಈ ಹಾಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. If these birds are present in all the like in this, it is densely populated, there is high competition for food and they have scarce resources. They say that you stay here, I'll stay here. Okay, this is your niche and this is my niche. Getting my point? So why they are doing this? To reduce competition for the resources, for food, for shelter. Okay, so for reproduction, for mating purpose. So they take their own niche. So niche is nothing but it is a functional role of an organism. Functional role. It is not just habitat. Habitat alla ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Functional role. The mating partner. So and shelter, food, everything. Okay, everything will be decided on the niche. Okay. So one more example I'll give you so that you'll get the better clarity. See, this is the forest. This is one big forest. Inside this forest, core area antivalla, forestal core area, dense agirutta. Okay, evergreen forest, thick forest, dense forest. So this is dense forest and this is moderate forest and it is surrounded by grassland. So among tiger, cheetah, elephant, who resides in dense forest? Very good. Tiger lives in dense forest. Correct. Tiger. And who lives in grassland? Lion, cheetah. So grassland is the niche of cheetah. Who lives in moderate forest, moderate type of forest? Elephants. Howda? Okay, even they keep roaming in dense forest, this moderate forest and grassland. Okay, so this is the niche. Dense forest is a niche of tiger. Okay, and grassland is a niche of cheetah. They are top carnivores only, but they carve out their niche. This is my niche. This is my territory. Okay, you are not supposed to enter here. Why? Because there is very scarce resources present in nature. Okay, so there will be high competition for food, shelter and mating partner. Okay, hence they carve out the niche. So niche is an unique functional role performed by organism in an ecosystem. Okay, so one more example so that you will get better clarity about it. This is an grass park or lawn which is having grass. There is a butterfly. This butterfly which feeds on this grass. Okay, butterfly feeds on this grass and they lay egg on the leaf. This is the leaf. They lay egg on the leaf. They feed on grass. They lay egg on the leaf and they suck nectar from the flowers. Okay, so these butterfly suck nectar from flower, right? So this is the niche of butterfly. It is not only residing there, it's not only habitat. So complete is habitat, food, shelter, diet, its role, its function, everything is determined by its niche.
Okay, so that is known as ecological niche. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್. ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಿಶ್ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೂ ಒಂದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ survival, because of less resources. So to reduce the competition, they'll have their unique niche. Okay, see this butterfly, they eat on this grass, okay, and they lay egg on the leaf of the grass, and they suck nectar from the flower, and also they facilitate pollination, isn't it? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಾನೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಿಶ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ecological niche, it is the fundamental or functional role, it is a functional role played by an organism, functional role played by an organism functional role played by an organism within its habitat, including its interaction with other species, comma, its diet, including its interaction with other species, comma, its diet, and its behavior. Okay. To avoid competition and resource scarcity, species selects a unit. Species select a unit within the ecosystem. That is known as ecological niche. Each niche is unique for one species. ಈಗ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಟೈಗರ್ದು, ಟೈಗರ್ ತಾನೇ ನಿಶ್ ಅದು. ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ನಿಶು? ಚೀತಾದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ನಿಶ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಟನ್ ಇನ್ 1987. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಟನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಿಶ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಟನ್ in 1987. So very important, ecological niche ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೈನು. So tiger niche is dense forest, cheetah nest is open forest or grassland. Few birds lives on the upper strata of the tree, few birds lower strata. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್, ಯೂನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್. ವೈ? Because resources are very scarce, but many number of species are there. Biodiversity, like we have n number of species, all they need food, shelter, mating partner, habitat. Okay, so for that
ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಶ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ this competing species, do they coexist in ecological niche? Competing species, do they coexist in ecological niche? No. Very good. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಇವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ದೇರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾವ? ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಿಶ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಮೇಡಮ್ ಯುನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಶ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಶ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಶ್. ಈಗ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್, ಚಿದಂಬರ್ ಸರ್ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೊ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೆಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಿಶ್ ಆಫ್ ಚಿದಂಬರ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಥವಾ ರವಿ ಸರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಶ್ ಆಫ್ ರವಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಪ್ಲೇಸು, ವರ್ಕು ಮತ್ತೆ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯುನಿಕ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ರೋಲೇ ಬೇರೆ, ಈ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ದೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಯುನಿಕ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅಡ್ರೆಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೋತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮರದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಶು, ಸೊ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದು ಅದರ ರೋಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರಾಸ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆ ಮೇಲೆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೆಕ್ಟಾರ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಶಲ್ಲಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನಿಶ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಗೆ. it gives information only about physical environment. Okay. So ಈಗ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರುತ್ತಾ? Yes, in habitat more than one species lives. In habitat more than one species lives. You got it? So on tree, even in addition to monkey, there will be squirrels, birds, woodlice, so some other insects. So all together, so they share same habitat. But illi, niche is having single species. Barkoli. It is limited to one species. Niche is limited to one species. ಯುನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಿಶ್ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
Okay. So next, ecotone. Ecotone. Next key concept is ecotone. Firstly, I narrate few example, then I'll come to the concept. This is Indian coast, and this is terrestrial part of India. Terrestrial part, idu land tane, terrestrial part tane, idenu marine part. Bay of Bengal idu, this is Bay of Bengal, and this is Indian peninsula. Idu land, idu water, marine water. Bay of Bengal. Can you tell me any special or unique vegetation which is present between these two? Illenaru irodi yadaru idya? Huh? Very good. So mangrove is one such which is present between two ecosystem. Okay. So yav ecosystem nadve irodu which is present between terrestrial and marine ecosystem. So mangrove idu one ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಆಫ್ರಿಕಾ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗೋ ಕೇಳಿದಿರಾ? ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೆನ್ಸ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕಾಂಗೋ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕಡೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಡೆಸರ್ಟ್? ದೊಡ್ಡ ಡೆಸರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಸಹಾರಾ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್. This is desert and this is forest. Desert and forest. They are two entire different ecosystems. Isn't it? There are two different ecosystems. So when they do these two ecosystems, they overlap, they produce one unique ecosystem that is known as grassland, which is the grassland which is present here. Savanna. Savanna is the grassland. Savanna is the grassland which is present between desert and forest. But this savanna is having few plant species or tree species of this forest, and this savanna is having few animals or few plants or few trees of Sahara, which is having both the combination. Okay. So this zone, the transition zone between two diverse ecosystems, is known as ecotone. Did you get the concept? See, this is one ecosystem, terrestrial ecosystem, and this is another ecosystem, marine ecosystem, and this is the transition zone. Okay, transition zone which is having some unique ecosystem. So this ecosystem is nothing but mangroves. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ 10 ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದೊಂದಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೆರೈನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್.
ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರಾಕಿಶ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಚುರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಚುರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ಚುರಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ವಿಚ್ is mingling with marine water, which creates a transition zone. This transition zone is having rich biodiversity. Okay, so various flora and fauna present in this area. So this is known as edge effect. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡೆಸರ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದಾ? ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನಡುವೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಎಸ್ಚುರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್ಚುರೀಸ್, ಮೆರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಬರೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. ಈಗ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. This is forest and this one is yadu desert. And here we can find flora and fauna which is very unique to this ecosystem. If you find this diverse flora and fauna which is not even found in desert and forest, and this phenomenon is known as edge effect. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಿಂತನೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಇದೆ, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಸ್ಟರ್ wide range of animals and plants so that biodiversity automatically gets elevated, augmented. So hence this effect is known as edge effect. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ? ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಶೋರ್? ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕನ್ನಡ? ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೈಟ್? Yeah. Write down the definition. It's a zone of ecotone. Ecotone is a zone of transition between two diverse ecosystem. Zone of transition between two diverse ecosystem. In this ecotone, the species diversity jastina kammina. Species diversity, will it be more or less? More. Okay. So species diversity will be more. Species abundance will be more. Hence it is called as edge effect. Examples ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಡೆಸರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಡೆಸರ್ಟು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕೋಟೋನ್. is an ecotone area, grassland. Okay. So next, fresh water, salt water ನಡುವೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಎಕೋಟೋನು. ಎಸ್ಚುರಿ. ಗುಡ್. Okay. So fresh water
ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ನಡುವೆ ಇರೋದು ಎಸ್ಚುರಿ. ಎಸ್ಚುರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಎಕೋಟೈಪ್. ಎಕೋಟೈಪ್ ಎಕೋಟೈಪ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎಕೋಟೋನ್. ಅವಾಗ ಎಕೋಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕೀಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಕೋಟೋನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕೋಟೈಪ್ ಎಕೋಟೈಪ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸೆಕೆ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ. ರೈಟ್, ಎಕೋಟೈಪ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, I just wanted you to know the difference between Indian elephant and African elephant. African elephant. What are the noted differences you can find in these animals? They are yaudu African. They are large mammals. Yes, large in size. Good. Then any other? Yav dark irad yaudu? African da Indian da? Dark. Indian na African na? Dark kappu irod yaudu? Indian. Indians ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗಿರೋದು, ಆಫ್ರಿಕಾದವರೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿದಾರಪ್ಪ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಗತ್ತೇನಿದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನಗ್ಗಿ, ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಲಾಫ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ no, don't take it to your heart. It all happens. Okay, so ಅವ್ರು ಏನೋ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. should not think so anything something like that. Okay, so anyway they are large animals, one thing. Okay, and pigmentation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. why so? Because of synthesis of more melanin pigment. Melanin pigment ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Have you heard about melanin? So melanin pigmentation ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? They are more dark. Okay, so ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ, ಆಫ್ರಿಕಾ. So more melanin pigmentation. So hence these elephants are dark. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ನೋಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಯರ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನೆಗೂ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆನೆಗೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಯರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್, ಟು ಡೆಸಿಪೇಟ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಬೀಸಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೇನ್ರಿ? ಸೊ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಮನೆಗಳ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೀಸಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ರು. ಆ ಬೀಸ್ಕಣ್ಗೆ ತರ ಈ ಹಿಯರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈವನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ದ ಏರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಸಿಪೇಟ್ ದ ಹೀಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇಯರ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್, more pigmentation, it is a climatic adaptation, isn't it? The animal or elephant is adapting to that climate, that extreme climate. ಏನಕ್ಕೆ? For its survival. That's why it is making all the changes. Okay, so ಈ ತರ ಇದು ಆನೆನೆ
But this group of elephants, elephant ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ತಾನೇ ಇದೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. These elephants are making some changes in their body, in their genetic makeup to get acclimatized to environmental condition, to get adopted to that environment or that climatic condition. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಏರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕೋಟೈಪ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್, ಮಾಮೂಲಿ ಬೇರು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾಕೆ ವೈಟ್ಗಿದಾವೆ? ಅಲ್ಬಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸೊ ಏನು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕೋಟೈಪ್. ಬರ್ಕೊಡಿ. Ecotype is a distinct type of, it's a distinct type of specific plant, distinct type of specific plant or animal species that have evolved gradually and adopted to specific local environmental condition. Specific local environmental condition. ಇವು ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾವ, ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾವ? ವಿಲ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ, ಡಿಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲಪ್ಪ? ಡಿಫರ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಡಿಫರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. Okay, next very important topic, keystone species. Keystone ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕೂಡ ಕೇಳಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ. Keystone species. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರ? ಓಕೆ, ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಸಿ ಓಟರ್? ಓಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಟರ್ ಇದು ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿ ವೋಟರ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಗಭದ್ರಾ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಸಣ್ಣ ಅನಿಮಲ್ಲು ಗುಡು 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 ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಮಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಿ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಸಿ ವಾಟರ್. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಓಷನ್, ಸಿ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ
This is the big ocean. ಮುಂದೆ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೀ ಗ್ರಾಸು ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಲಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಸಿಗಳು, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at this continental shelf. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ these are the plants, specific plants called as kelp. Very important, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Because this kelp forest, it's an habitat for fishes. ಫಿಶ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. Because they reside here, so it's an habitat for fishes. Banks of ocean ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಿರ್ವಲ್ವೇನ್ರಿ, ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಿಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಿಶಸ್, ಮೀನುಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತವೆ. Fishes, they reside there, habitat for fishes. Okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀ ಅರ್ಚಿನ್ ಅಂತ ಅನಿಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀ ಅರ್ಚಿನ್ಸ್. Sea urchins are the animals which are present in ocean which feeds on kelp forest. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So kelp forest ಏನು? What is the vital role of kelp forest? Which gives habitat for fishes. Fishes are surviving due to this forest. Okay. So and even it acts as a feeding habitat. ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಯಾರು? ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಯಾರು? ಸೀ ಹರ್ಚಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೀ ಹರ್ಚಿನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅನಿಮಲ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಸೀ ಓಟರ್. ಸೀ ಓಟರ್. Sea otter is a semi-aquatic, or this is a oceanic mammal. Otter. So sea otter feeds on sea urchin. Sea urchin feeds on kelp forest. So ಈ sea urchin kelp forest ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದು? ಫಿಶಸ್. ಫಿಶಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು? ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿ ವಾಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಓಷನ್. ನೌ ಸಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದ್ರ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಅರ್ಚಿನ್ಸ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅರ್ಚಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಸಿ ಅರ್ಚಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ, the numbers of sea urchin increases. What is the deleterious effect? It completely feeds on kelp forest. ಎಲ್ಲ ಮೇದ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ. ಅವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಫಿಶ್ಗೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದರ್ ಮರೈನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರುಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಷಾನಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ವಾಟರು ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಚಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಿನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ
ಏನು ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಪಡಿತಿತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಥವು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಮಾತಾಡ್ ಮಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸುಹಾಸಿನಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, why we have to protect tigers? The top carnivores are predators. What is the objective behind this? Why we have to give more focus on that? Why we started Project Tiger in 1973? Why we are spending so much money for that? Why more financial allocation for it? And the environmentalists are concerning more about its conservation and preservation. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ. If there are no tigers, the deer population automatically increases. If more deer population, then what is the next deleterious effect? It will just feed on grass or greenery. ಇರೋ ಗ್ರೀನರಿನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. More deer population. So desert, land degradation, desertification can happen. So that to bring this deer population into stable number, so who is required? Tigers. So can we say tiger is a keystone species? Yes. ದೊಡ್ಡ ಅನಿಮಲ್ಗಳೇನೋ ಮೇಡಮ್ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹನಿ ಬಿ ಕೂಡ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. Even we can say this honeybee is also a keystone species. How? The whole pollination could able to possible through this honeybees. Pollination ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು honeybees, so they are the pollinators and they facilitate reproduction in plants. ಏನೋ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, isn't it? So these honeybee, they play pivotal role in providing food to all organisms in environment or ecosystem. So even honeybees are keystone species. ಹನಿಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಯನ್ನು, ಟೈಗರು, ಸೊ ಅಥವಾ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸು. ಈವನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಒಂದು 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟು ಸೊ ಈ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗೋ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಫುಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನುಸ್ಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾತ್ವೇಸ್, ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪಾತ್ವೇಸ್. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಊಟ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ವೇ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? So keystone species will provide platform for other species to live and survive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ? ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ human beings to maintain the stable number of keystone species. Write down. Keystone species, it is a species, it is a species whose loss, whose loss, loss, L-O-S-S, loss from an ecosystem, loss from ecosystem leads to major changes in the occurrence of at least one other species. If keystone species lost,
if keystone species lost, it will result in, if keystone species lost, it will result in degradation of whole ecosystem. Whole ecosystem. It plays crucial role. It plays crucial role in maintaining ecosystem stability. In maintaining ecosystem stability. Example. Sea water. Second one, honeybee. Third one, African elephant. Fourth one, jaguar. African elephant, jaguar. Beavers ಕೇಳಿದಿರಾ? ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. beavers, wolf, nari, etc. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಸಿ ಅರ್ಚಿನ್. ಸಿ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಸಿ ಅರ್ಚಿನ್ which controls their population. Because it feed on sea urchin, it controls their population. If sea waters are removed, sea waters population declines. Sea water population declines. Then what will happen? Increase in population of sea urchin. Yes, it will lead to increase in population of sea urchin. And it will eat up kelp forest. Which is major source of food for ecosystem. Major source of food for ecosystem. Bioindicator species. Bioindicator species. Bioindicator species. Think there is a bare rock. Okay. On this bare rock, a special or specific kind of patches which are found on the bare rock. They're called as lichens. Lichens, they are symbiotic association between algae and fungi. Algae and fungi, they stay together. Algae and fungi. And that is known as lichen. ಕಲ್ಹು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವೇನ್ರಿ, ಬಿರಿಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲ್ಹು ಅಂತ, ಒಂಥರ ಗ್ರೇ ವೈಟ್ ತರ ಪೊರೆ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ಬೇರ್ ರಾಕ್, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ.
ನಮ್ಗೇನಾದರೂ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏರ್, if you want to sense that air is polluted, how we could, ಈಗ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, if there is increase in concentration of sulfur dioxide or nitrogen dioxide or some other pollutants, okay, how we can sense that through these lichens. You know, discoloration of lichens happens when there is air pollution. White color ಇರೋದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, which is indicating that ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಲೈಕೆನ್ಸ್ಗೆ, whether they are having life or not. lichens algae fungi ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೆ. bio, what they are indicating? They are indicating pollution ಅಲ್ವೇನ್ರಿ. ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಏರ್ ಗಾಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಹೇಳ್ತಾರದು ಯಾರು ನಮಗೆ? ಲೈಚನ್ಸ್. ಲೈಚನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ to human beings, yes, there is air pollution, hence my color is changing. So, and gradually even it will die off. If the pollution level picks up, it dies off. It is one such example. So, in ocean or in any aquatic bodies, so there is an organism called snail. Snail kelira basunula. So adu kuda satthoಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. If there is a water pollution, it dies off. Then we can sense that the water is contaminated and polluted. Dolphins, even they do die if there is water pollution. Okay, so hige the organisms will indicate the pollution level. So those are known as bioindicators. Got it? Okay, right. Bioindicator species. Bioindicator species are the ones whose presence or absence reflects environmental conditions. Reflects environmental conditions. It serves as early warning mechanism. Example, lichens indicates air pollution. Snail and dolphin indicates water pollution. Presence of E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ. Presence of E. coli bacteria. Presence of E. coli. E. coli ಕೇಳಿದಿರಾ? ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೋಲೈ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. I'll keep repeating it, okay, so that you can memorize. So next ಬಂದು, yes please, indicates fecal matter, feces, human feces. The water is contaminated with fecal matter. Next, endemic species. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂತ.
endemic species. Endemic. Okay, so you tell me, where is Sangai deer available? Sangai ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? Dancing deer ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. Very good. Okay, it is present in Manipur. ಇಲ್ಲಿ Sangai. Where is this one-horned rhino is present? One-horned rhino. Correct ಹೇಳ್ರಿ, Assam. Okay, so almost ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ Assam. One-horned rhino. Where is Gir lions are present? Sure? Gujarat, Gir lions. Where is Hangul deer? Hangul. Kashmir stag. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು Kashmir stag. Kashmirದಲ್ಲಿ. Isn't it? So Hangul, which is present in Kashmir. Where is lion-tailed macaque? Western Ghats. So here you can find lion-tailed macaque. Why I'm telling all these animal name andre, see, this Sangai deer you cannot find anywhere else than Manipur. It is just confined to Manipur itself. Gir lions are present only in Gujarat. Okay, lion-tailed macaque present in Western Ghats. Not even the neighboring state Andhra Pradesh. Andhra Pradesh allo illa lion-tailed macaque. So endemic species, they are called as endemic species. Endemic species are those which are confined to some geographical area which cannot be found anywhere else. They are said to be endemic species. Endemic disease anta kelilva neevu? Have you heard about endemic disease? For example, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎಂಡಮಿಕ್? ಕ್ಯಾಸನೂರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಸನೂರು ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ. ಯಾರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಮಲೆನಾಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನೀವೇನಾ? ಎಲ್ಲಿನವರು? ಭದ್ರಾವತಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನೆ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ. ಸೊ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. That disease only found in that Shivamogga district. Okay, so endemic is nothing but, so the species or disease which is just confined to that particular region. Okay, so those species are said to be endemic species. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. You cannot find anywhere else this Sangai deer. Only it is present in Manipur. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡೀರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೂಮ್ಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲೋಕ್ಟಾಕ್ ಲೇಕು, ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೇಟರ್. ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, they are confined to specific geographical locations. Specific to geographical locations, or they are restricted to particular geographical area.
Example, Sangai in Manipur, Gir lions in Gujarat, Sangai deer in Manipur, Gir lions in Gujarat, rhino in Assam, one on rhino in Assam, etc. Next, ಇದೊಂದು invasive species ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. Okay, invasive alien species. Next heading, invasive alien species. Invasive alien species. So always I give example like this. So there will be a happy family, okay, having parents and their son. Person from another family, she get married to. So he is the one, she get married to him. They fight and they get separated from the parents. Okay, they move out of the family. They completely destroy the lineage, isn't it? So likewise, invasive species are those, they are not native to that region. They are exotic species. They are from some other nation. They come and they inhabit in a particular ecosystem and they destroy the native species and they flourish. And they flourish, they increase their number, okay, and they destroy the native species, or they pose threat to our species. Native species ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ African catfish. African catfish is from Africa only, this fish. If we introduce this fish to pond, our pond, India ತಗೊಂಬಂದು, so in India, if we introduce this catfish to our pond, it will kill all other fishes which are present in the pond and it will grow enormously. It will kill other fishes, okay, and this catfish will grow enormously. This is nothing but alien invasive species. Sometimes they give like competition for their food, mating partner, for everything, shelter. ಇದು ಹಯಾಸಿಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹಯಾಸಿಂತ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದೇನಾದರೂ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಯಾಸಿಂತ್ is a native, exotic species. If it comes in the pond, it will not any other plant to grow. Okay, so it will take up all the food available there and it will destroy other species and so ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ತಾನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. It will flourish like anything. So this is nothing but invasive species. It poses great threat to native species. Very good. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Invasive species are exotic species. Which is introduced intentionally or unintentionally in an area. Intentionally or unintentionally in an area, which multiply rapidly and destroy local habitat
Example, lantana, hyacinth, African catfish, lantana, African catfish, hyacinth, etc. Okay, so ಈಗ next take a break for 10 minutes, then we'll move to food chain.
Yes. I guess till now you are clear with the concepts. Once recall marana. At ecology, study of single species ಅಥವಾ population. You are right. So in ecology, different species are community. Very good. Okay. And third one, niche, functional role of an organism. Unique functional role of an organism. Next. Ecotone is a transition zone between two diverse ecosystem. Okay. Edge effect is nothing but, so where you can find diverse flora and fauna. Okay. And next, after ecotone, ecotype. So with special climatic conditions, the animal adopt to that environment. Okay. So and next, keystone species, so which play crucial role in stabilizing the ecosystem. Okay, keystone species, in their absence, it will lead to degradation of ecosystem. Okay, next, keystone admele bioindicator, which indicates presence, absence, or abundance of an, so bioindicator species which speaks about environmental or climatic conditions. Okay, so pollution especially. Next, bioindicator, endemic species confined to particular geographical area. Okay, and finally, invasive species. Okay, invasive species are those which feed on other organisms or native species. They are exotic species. They pose threat to our native species. Okay, they flourish and they make our native species to perish. Artha aita idu nimge? Okay, next we'll move to food chain. Food chain. What do you mean by trophic level? Trophic. Trophic level. Tropha means food. Okay. Wherever you come across word tropha means food. Trophic level is a position of an organism where transfer of energy will take place from one level to another level. So I'll come to that in detail. I'll discuss. Okay, so food chain will take simple food chain. For example, all food chain generally it will start with producers. They are nothing but plants. Okay, so majorly food chain starts with the plants, but there is some exception too. Some food chain starts with what? Primary producers. Primary producers are plants only. So food chains are of two types. Is also very important. Food chain. One is grazing food chain. Grazing. Another one is detritus. Detritus food chain. Detritus food chain. Grazing food chain. Here, the ecosystem or this food chain starts with green plants. They are nothing but producers. The food chain starts with producers. But in case of detritus, it starts with dead and decay matter. This is the dead and decay matter. So, organisms which feed on
dead and decay organic matter. Example, wood louse. wood louse ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ ಕೀಟಗಳು, ಕೆಲವು ಸತಿ ಮರನ ಕುಟುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹುಳ, ಸಣ್ಣ ವುಡ್ ಲೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ dead and decay matter. Here the food chain is starting with what? Green plants or any organic matter? Organic matter. So hence we call this as detritus. Okay, so wood louse which feeds on this organic matter, and this wood louse is eaten by, yaar tintare idanna wood louse? Birds. Howda? This is one food chain where this detritus food chain starts with organic matter. Okay, so here producer nothing but plants, eaten by grasshopper, grasshopper eaten by frog, frog eaten by snake, snake eaten by eagle, snake eaten by eagle. Here the food chain starting with plants. So what is the major distinguishing feature between these two? Detritus and grazing. Sunlight, the intensity of sunlight, so which plays major role in grazing food chain. Here sunlight is not a major factor. Sunlight in the alvenappa, green plants, so they are producing the food through photosynthesis. But here sunlight is not a major, sunlight is not a major factor, right? Next, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ detritus. Detritus always starts with dead and decay matter. Okay, next, now we come to this food chain. So food chain, write a definition. Food chain, a series of organism. Nodi, ide food chain. So it is nothing but series of organism. Grasshopper athwa grass deer. Deer is eaten by tiger. Okay, it's a series of organism, isn't it? Series of organism, write down, that eat one another. Nodi, so deer is eating grass and tiger is eating deer, eating one another, resulting in so ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಡಿಯರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ? ಎನರ್ಜಿ, ವಿತ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ one organism to another organism. This is nothing but food chain. It's a series of organism, they eat one another with the flow of energy. Unidirectional bidirectional ಇದು? ಯಾಕಪ್ಪ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್? ಇವಾಗ ಟೈಗರ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಬರದ್ರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, resulting in flow of energy. Resulting in flow of energy from one organism to other. From one organism to another. Grazing ge definition barkondra? Grazing food chain, write down. This food chain starts with yaudrinda? Plants. Okay, green plants. This food chain starts with green plants. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Here the primary consumer, ಇದು primary consumer.
If it is starting with the grass, the primary consumer is nothing but urano, herbivore, carnivore, herbivore. The primary consumer is herbivore. Write down. The primary consumer is herbivore. Okay, next, detritus. Detritus food chain. It starts with dead organic matter. Dead organic matter of plant and animal bodies. Plant and animal bodies. Example, dead leaves, athwa dead organic matter, dead leaves. It is eaten by yaro, woodlouse, and it is eaten by birds. Birds. Eaten by birds. Next, put the heading food web. Food web. Listen here carefully. This is grass. Grass is eaten by worms. These worms are eaten by hen or chicken, hen. Okay. So, and also these worms are eaten by frog. Right? Then hen, even which feeds on grain. This frog is eaten by eagle. Draw this simple food web. So I'll make you to understand after you draw the web. Done? ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ beings, what we eat generally? Food. So is it like vegetarian or non-vegetarian? Both. So we have both veg and non-veg. And this veg also we eat from variety of sources. ಹೌದಾ? Non-veg ಬಂದ್ರೆ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ, ಹಂದಿ, ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ eat all these organisms. Okay, so our food habitat or our food, it is not only depending on one source. Okay, we are eating multiple sources, multiple organisms. Okay, and these human beings, even ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? Do anybody eats on human beings? ಯಾರಪ್ಪ?
Worms. Worms ashtena? Vultures feed on it. Okay. So hege we depend on multiple species for our survival. Okay. And even so we are eaten by some other species. Okay. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಡೈ, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೊ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ನಮ್ಮನೇನು ತಿನ್ನಲ್ವಾ? ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಾ? ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್, ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಚೀತಾ, ಸೊ ಆಲ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. Okay, so here human beings, they are depending on multiple sources, multiple species, and even human beings can be a source of food for multiple organisms. This is called as food web. Means it is network of interconnected food chains. Listen here. Grass. Grass is eaten by worms. Again, worm is not only food for frog, even hen will, or chicken, hen will feed on these worms. Okay, and this hen, it not only feeds on worms, even it feeds on grains, isn't it? Okay, and this hen again eaten by eagle. Eagle not only feeding hen, also frog. Okay, so again frog is eaten by what? Snake. Snake is eaten by what? Eagle. So this is interconnected, right? The food chain is not straight, not unidirectional. So this network of interconnected food chain is nothing but food web. Getting it? So where multiple organisms are involved in this food chain, and for each species there are multiple organisms. Okay, so there is choices of organisms available in the ecosystem. Write down. It is a food web. Food web is a network of interconnected food chain existing in an ecosystem. Food web provides more than one alternative for food in a ecosystem. More than food in a ecosystem. Yes. Now put the heading ecological pyramids. Ecological pyramids. Ecological pyramids. Again, it's a very important topic for your exam. Ecological pyramids. So, ecological pyramids are nothing but they are graphical representations which shows the number of individuals or biomass number or biomass or what? Energy flow from one trophic level to another trophic level. Okay, so this ecological pyramid is nothing but a graphical representation which shows the number of individuals at each trophic level. Number of individuals, ಎಷ್ಟು numbers ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
It also shows the biomass of individuals in each trophic level and also energy. That is nothing but ecological pyramid. Idu kuda get the crystal clear clarity. If you have any doubt, ask me multiple times. I am ready to explain, but get the clarity. So UPSC questions ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ based on four parameters. ಒಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಸಿನೆಕಾಲಜಿ, ಟೆಕಾಲಜಿ, ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ನಿಶು, ಸೊ ಎಕೋಟೋನು, ಎಡ್ಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬಯೋಮ್, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ very importantly, so you have to integrate your ecology environment notes with current affairs. Okay, current affairs which plays vital role in your ecology environment to get good score. Okay, third one is general awareness. General awareness means iga question hengide andre ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಮೇಲ್ ಟಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ, ಫೀಮೇಲ್ ಟಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಮೇಲ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ. ಲಯನ್ದು, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಚೀತಾ, ಅದ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಈ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಚೀತಾ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈ ಬಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. Based on your general awareness, so they ask question. For example, ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ನಿಕೋಟಿನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸತಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಯರ್ ಬಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋತೀರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ದ material what you are using, so you should have that knowledge. Okay, so that is general awareness. And which is the fourth one? So fourth one, again the international protocols, conventions. Okay, so conferences, so all they come under this, laws, legislations, okay, acts. Ishtu ನಿಮ್ಮ environment ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ in general they ask questions from these four topics. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ so ಈ basics ಅನ್ನ ನೀವು first strong ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. I'll focus more on basics once your fundamentals are strong. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕೋಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ so that you can clearly understand the article which is being mentioned in your newspaper. For that, you should have prior knowledge of these key concepts. Okay? ಈಗ ಬನ್ನಿ, ecological pyramids, ಅದು ಒಂದು definition ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ pyramids ಗೆ. Write down definition for ecological pyramid. It is a graphical representation. It is a graphical representation to show the number of individuals, comma, biomass or energy. Biomass or energy. Okay, next put the heading pyramid of number. Pyramid of number.
pyramid of number. Listen this carefully. This is the pyramid. The bottom of pyramid always will be having what? Producers. They are nothing but plants. Green plants, they are producers which occupies the bottom of the pyramid. Producers. This grass is eaten by grasshopper. Let's say there are 3 million plants are present in that ecosystem. 3 million plants. 3 million plants are present in this trophic level, trophic level. This is one trophic level where 3 million plants are present. Okay. Tell me the number of grasshoppers, is it more than number of plants or less than number of plants? Lesser. Ekandre, during its lifespan, so it has to feed on many plants. It keeps on feeding plants every day on day-to-day basis. So each grasshopper will devour, so which consumes many plants, 100,000 lakhs of plants. So that obviously number of grasshoppers will be lesser than plants. So andre grass tumba ide. So grass ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ plants ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ grasshoppers numbers ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. So these grasshoppers ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. Next, grasshoppers are again eaten by ಯಾರು? Rats. Okay. So these rats, idra sankhye ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, idra sankhye ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? Whether number of rats are more or grasshopper are more? Rats are more. Grasshopper are more. Okay. So now idu 10 lakh ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ obviously it will be like 2 to 3 lakh. Okay. Or hypothetical number ಹೇಳ್ತಾರದು ನಾನು. Okay, what the imaginary number. So finally these rats are eaten by snakes. Okay. So tell me number of snakes, whether it's more or less than rats? Less only. So let's say ಒಂದು 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1,000 ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ when we go up in our pyramid, so in each and in every trophic level the numbers of organisms reduces. Okay. So is it pyramid straight, upright or inverted? Upright. So inverted means it should be like this. This is the inverted one. This is upright. Please tell me, is this will be same for every ecosystem? So as we go up in our each and every trophic level, the number keeps on declining. Okay. So is it universal? Is there any exceptional cases are there? Exception ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಪಿರಮಿಡ್ ನಂಬರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾನೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಉಲ್ಟಾ ಇದೆಯಾ? ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್
ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ, ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಟ್ರೀ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so when you take inverted ecosystem, okay, at the bottom of your pyramid there will be a tree, one tree irutte. So there is a big banyan tree. In that big banyan tree there are many more birds, like thousands of birds are there. Okay, one tree but many birds, so 1,000 birds, 1,000 birds, one tree. Each bird is having multiple lice. Lice ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ, ಜಿಗಣಿ ಹುಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇನಂತೀರಿ? ಬರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇನು, ಲೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಸು, ಏನಂತ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಓಕೆ, so it will be having, each and every bird will be having lice. ಈಗ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there will be more lice ಅಥವಾ ಲೌಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಟಿಕ್ ಮೇಲೇನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1000-2000 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಟಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲವ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ pyramid. So as we go up the number increasing, but as we go up here the number decreasing. So as we go up the number decreasing in each trophic level, then the pyramid is upright. Very good. So when the number goes increasing in each trophic level, then the pyramid is inverted. You got this? Artha aita ellargu? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pyramid of number. It represents the number of organisms. It represents the number of organisms. Ma'am, next class please explain biology topic, ma'am. Super teaching, ma'am. Thank you for info. Thank you, Sushma. Thank you. Madam ರೀ, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. I'll do. Akshata, Sushma, so thanks for your compliments. Okay. ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, represents the number of organisms at successive trophic levels. Successive trophic levels. Next line. Upright pyramid number. Upright pyramid. So ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. You have to draw this upright pyramid. In upright pyramid, number of individuals increase ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? Whether it will increase or decrease?
decrease. So number of individuals decreases with each trophic level. I am more concerned about you because so sometimes you may not understand Kannada. So I don't want you to not to understand even single word from the class. Okay, so wherever you get the query, please ask me. What's your name? Akanksha from Madhya Pradesh. Okay. Yes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವೇನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ is that okay if I speak in Kannada in between? If she agrees, yeah. Barkoli. Example, grassland ecosystem. Example, grassland ecosystem. Next, inverted. Next heading, inverted pyramid number. Inverted. Number of individuals. Number of individual ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ increasing with each trophic level. Number of individuals increase with each trophic level. Example, tree ecosystem. Example, tree ecosystem. Right? So you come to biomass. Biomass, pyramid of biomass. Pyramid of biomass. See, so this is the pyramid where there is a producer or grass or green plants, and herbivore and carnivore, predator, top predator. Example, producer plant, herbivore rabbit, rabbit is eaten by snake, snake is eaten by eagle. Firstly, you should understand what is the biomass. Okay, so biomass is nothing but it is total dry weight of individuals present in each trophic level. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ವೆಯ್ಟನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತೂಕ ಹಾಕೋಣ. ಇದೊಂದು ಕಡೆ ವಿಲ್ ವೇ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರೈ ವೇಟನ್ನು ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೆಷರ್, ವಿಲ್ ವೇ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ವೇಟ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಯಿಂಗ್. We are weighing the biomass of these individuals. Bio ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಡಿ. ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತೂಕ. Okay, so we are weighing the dry weight of an individual. So and predator, last eagle ತೂಕ ಹಾಕೋಣ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ weight ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? for every trophic level the weight of biomass, whether it will increase or decrease. Increase or decrease? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಾ ಡಿಕ್ರೀಸಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್.
ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಲಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಲಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಒಂದು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದು ಮಾಸ್, ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಂದು 10 ಮಿಲಿಯನ್ kg ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಮಿಲಿಯನ್ kg ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದೇ ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1 lakh ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 1 lakh ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 lakh ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳ ವೆಯ್ಟ್ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು, ಸೊ ಎಷ್ಟು? 50,000 kg ಬರೋದು. ಸ್ನೇಕ್ಸ್ 50,000 ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 50,000 ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕೋಣ. ತೂಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು? 1,00,000 kg ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಲ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10,000 ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ 2 digits ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟಿಗೆ 10,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ನಂಬರ್ ಇರೋದು? ಹೌದಾ? ಈಗಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಗ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಗ್ರಾಸ್ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ automatically increases because there is more number of grass present in each trophic level. ಯಾಕೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್? ಸೈಜ್ ಅಲ್ಪ, ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ when it comes to that abundant availability of the plants, okay, and few number of the next consumers, obviously the weight reduces. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, as we go up in our pyramid, the biomass of each trophic level decreases or increases? Decreases. Okay, so whether it is same for all the ecosystem or does it varies? Do we have any exceptions? ಇದೆಯಾ exceptions? ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. We have exception. ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸುಮಾರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ, UPSC ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋಣ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಗೈನ್ there is exception. Exception, so for example take aquatic system. Aquatic system, ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, so take for example algae. ಪಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಓಷನ್, algae. Algae is eaten by fishes. Fishes are eaten by shark or whale. Shark ಅಥವಾ whale. ಈಗ ನೋಡಿ, the weight, algae weight ತಗೊಂಡ್ರೆ fishes ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the fish's biomass is more than algae biomass, and shark biomass weight is more than fish's biomass. So it is inverted, vice versa. Howda? Could you able to observe it? So biomass of the pyramid, it can be both upright and inverted. Biomass, pyramid of number, it can be both inverted and upward. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, you answer me, in which pyramid or in which ecosystem the pyramid of number is inverted? ಟ್ರೀ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೀ, ಆ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಸುಮಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಸುಮಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟಿಕ್ಸ್,
ಸುಮಾರಿದಾವೆ. ಆ ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹೇನುಗಳು ಅಥವಾ ಅದು ಟಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, isn't it? ಸೊ ಇದು ಟ್ರೀ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಯೋಮಾಸ್, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ pyramid of biomass, aquatic system. So when you weigh the total number of algae, so which is lesser than when you weigh the total number of fishes, the total biomass or dry weight of individuals in each trophic level, so which is more than algae, and the total biomass of shark doddadalla nimge, so adradu which is more than fishes. So biomass, again we have both upright and inverted. Write down. Biomass, pyramid of biomass. It is determined by collecting all organisms, in each trophic level, each trophic level separately, and measuring their dry weight. Measuring dry weight. First one, all organisms are weighed and all organisms have certain mass. All organisms are weighed, all organisms they are having certain mass. Pyramid of biomass is both upright and inverted. Pyramid of biomass is both upright and inverted. Upright and inverted. Next, pyramid of energy. Pyramid of energy. Listen. Sun is the source of energy for all living organisms on the earth. So that insolation, incoming solar radiation, which is responsible for photosynthesis, right? So this energy is tapped by this solar energy is tapped by green plants through photosynthesis. Okay, so plants produces, bari plants and innenadru idara, algae, cyanobacteria, you know, right? Okay, so these are producers. These producers are consumed by, plants are eaten by, heli yavadu, any carnivore. Okay, so sorry, first baradu yavadu, herbivore carnivore? Herbivore. For example, deer, and this is eaten by tiger. It's a simple pyramid. Okay, energy. So the energy which is tapping from sun, this energy is transmitting or transferred to another trophic level. Is that complete 100% energy it is transferring to the next trophic level? No. How much it is transferring? 10%. Okay. Next,
From this trophic level to next trophic level, how much percentage of energy? 10%. Okay, see, I'll write plants, producers. Plants are eaten by grasshoppers. Grasshoppers are eaten by frogs. Frogs are eaten by eagles. Snakes are eaten by eagle. Eager, assume plants have trapped the solar energy and it is having 1000 kilocalories of energy. 1000 kilocalories of energy the plants are having. When it get transferring to grasshopper, so 10% of this 1000 kilocalories is how much? 100. So 100 kilocalories is getting transferred into grasshopper. Okay. Next, from grasshopper to frog, 10% is getting transferred, means how much? 10. Okay. And from frog to snake, 10% is transferring how much? 1 kilocalorie. And 10% of 1 kilocalorie is 0.1. 0.1 kilocalorie of energy is transferring to eagle. For each trophic level, as you go upward, the energy keeps on, so the 10% law, it keeps on decreasing. Okay. What about the 90% energy, where it has been lost? Helli. Digestion, respiration, excretion. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಊಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಬರೀ 10% ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎನರ್ಜಿ the plants are having, which has utilized 90% for their movement, for their respiration, excretion, so for all other metabolic activities. So only 10% is transmitting into next trophic level. This is given by Lindemann. That's what it is called as Lindemann law or 10% law. 10% law or Lindemann's law. Okay, so here the energy flow is unidirectional. Can you say that the energy from eagle getting transferred to snake, then snake to frog, or frog to grasshopper, grasshopper to plants? Itara agutta? Is it possible? Energy can be transferred from eagle to snake, snake in the frog baruttendri? Illa. Yavaglu this pyramid of energy is always upright. Please remember this. Always it is upright. No inverted pyramid can be found in pyramid of energy. Very good. This is pyramid of energy. Pyramid of energy. It is always upright because in each and every trophic level 10% of energy is getting transferred. Okay, so write down pyramid of energy. It is yes, correct. Hi Sushma, hi Sanvi. Sanvi, oh Subra. Yes, pyramid of into the energy.
amount of energy at each trophic level, and loss of energy, amount of energy at each trophic level, and we can observe loss of energy at each trophic level, full stop. Pyramid of energy is always upright. Pyramid of energy is always upright. It is also known as 10% law. This is also known as 10% law. Only 10% of energy, is transferred to each trophic level, from lower trophic levels. Energy increases or decreases subsequently? Energy decreases. Energy decreases subsequently. Okay. On the third concept, biomagnification, bioaccumulation. I'll just introduce these two terminologies. Nahale class alli idanna explain ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Biomagnification and bioaccumulation. Biomagnification and bioaccumulation. Biomagnification and bioaccumulation. I'll just give some examples so that you will never forget in your lifetime about these two terms. Ellaru grapes tindirtira ankoತೀನಿ. Grapes. ಈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಈಚ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್, ಸೊ they receive at least 50 times pesticides. 50 times pesticides will be sprayed to these grapes. ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ 50 ಸತಿ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೀಟನಾಶಕ. Because it is more prone to pest, so that very frequently they apply pesticides. Pesticides, they are pollutants only, carcinogenic, dangerous. Okay. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಸೀಸನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಗ್ರೇಪ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೀಸನ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ 50 ಸತಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ರಾಪ್ they have applied 50 times pesticides. Since my childhood till now, I have consumed grapes. So in every season, just imagine how much pesticides which has entered in my body during my lifespan. Childhood ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಗೆ 50 ಸತಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್, ನನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಗಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಬರೀ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಾಡಿ. ಅದು ಒಂದಿನ ಆಗಿರೋದ? ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ? ಓವರ್ ಮೈ lifespan. So eventually it got
piled up. This pesticide got piled up in my body. This is called bioaccumulation. Idu artha aita nimge? Ig magnification ಗೆ ಬರೋಣ. So think it is a lawn and it has grass. Okay, ಮನೆ ಮುಂದೆ lawn ಇದೆ, grass ಇದೆ. ಈ grass ಗೆ so pesticide ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕೀಟ ಗೀಟ ಏನು ಮುತ್ತಬಾರದು ಅಂತ. They have sprayed pesticide to this grass. Pesticide ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. This grass is eaten by grasshopper. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್, it has been entered to grasshopper. Okay, ಈ grasshopper ಅನ್ನ ಏನ್ ತಿಂದಿರೋದು? Frog. So frog has eaten this grasshopper. ಈ grasshopper ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ it has entered into frog. Okay, so ಮತ್ತೆ ಈ frog ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ which has entered into ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ನೇಕ್. ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗಲಿಗೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಈಗಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ಅಂಶ ಈಗಲ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the grasshopper has consumed millions of grasses, okay, and this frog has consumed thousands of grasshoppers, and this snake has consumed hundreds of frogs, okay, and this eagle has consumed tens of snakes. So this toxic elements getting magnified at each trophic level, isn't it? So ವಿಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ವಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ಹಾಪರ್ಸ್ಗೆ. ಗ್ರಾಸ್ಹಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವಿಷ, ಅದು ಫ್ರಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಾಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಿಷ, ಅಷ್ಟು ವಿಷ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು? ಸ್ನೇಕ್ಗೆ. ಸ್ನೇಕ್ ಒಂದು 10 ಸ್ನೇಕ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಈಗಲ್ ತಿಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ? ಈಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. So ಎಲ್ಲಿ where you can find highest concentration of this toxic elements or toxic chemicals? ಎಲ್ಲಿ highest concentration ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಈಗಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡಿಗೆ? Okay, so this is magnification. The magnification is nothing but increasing the concentration of these toxic elements, okay, at each trophic level. So ಒಂದೊಂದು trophic level ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು magnification. Accumulation ಅಂದ್ರೆ in single individual, so this toxic substance is piling up. That is bioaccumulation. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? So bioaccumulation is nothing but during my lifespan the toxic substances like DDT, endosulfan, persistent organic pollutants, they keep on adding into single individual. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನ ಹುಲಿ ತಿಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ, ನನ್ನಂತ ಒಂದು 10 ಜನರನ್ನ ಹುಲಿಗಳು ತಿಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಹುಲಿಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, isn't it? Okay, so these are the two terminologies. Even ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಾಳೆ ಬರ್ಸ್ಲಾ? ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೋಣ. ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈನೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, gradual accumulation of bio non-degradable toxic substances
toxic substances or pollutants, substances in an organism, or build up in an organism, Example, DDT. Next, biomagnification. Biomagnification. Pollutants move through various trophic levels, in an ecosystem. Okay, so this is biomagnification. Right? So ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಸಮುದ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ದಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ. ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಶಸ್ ತಿಂತಾರೆ. ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಈ ಮೀನನ್ನ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಂತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿನಮಾಟ ಅಂತ. ಡು ಯು ನೋ ದಟ್ ಮಿನಮಾಟ? ಸೊ mercury contamination. Because this mercury is taken up by fishes, many fishes are eaten by human beings. So he has got that disorder, minamata. Bioaccumulation, sorry, this is bioaccumulation or biomagnification? Magnification, very good. Because trophic level ಬೇರೆ ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಎನಿಹೌ, ಸೊ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಟುಮಾರೋ. ಡಿಡಿಟಿ ಹಾಂ, ಡಿಡಿಟಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಡೈಇಥೈಲ್ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೀನ್ ಅಂತ. ಡಿಡಿಟಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.